sense of this experience and the confidence it creates. You are helping build growth year after year. Because what you are doing truly matters. This hackathon can have a real impact on how people live, learn, and grow. You also have a powerful tool, AI, artificial intelligence. Think of AI as a superpower that can amplify your creativity, accelerate your ideas, and help you design smarter solutions. But what will make the real difference is your mindset. Be builders, not just coders. Think beyond the classroom. Think of real change for real people. And remember, entrepreneurship is not only about creating companies, it's about curiosity, resilience, and the courage to try. India has always been a land of knowledge and innovation. Today, that spirit continues through you. Some of you may be the first engineer in your family. Many of you are already role models without even realizing it. By stepping into science, technology, and engineering, you are shaping the future. You are showing younger girls in your family and in your communities that they can belong in this field. You are opening doors, changing perception, and building new possibilities. Last year, thousands of young women stepped forward. This year, the momentum is even stronger, and each one of you is part of that progress. Support each other, learn from each other, grow together, be proud of what you are doing, and confident in what you can achieve. Because by being here today, you are not only participating in an hackathon, you are helping design the world of tomorrow. Thank you, ma'am, for the motivational speech. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Mr. Surivale is a prominent industrialist and a former president of Coimbatore TIDCO, Industrial Estate Manufacturers Welfare Association. He is known for his active advocacy on behalf of micro, small and medium enterprises in Tamil Nadu, particularly in addressing issues related to raw material availability, taxation and infrastructure development. Mr. has served as a president of COSIMA. He has also been involved as a key executive member in the association's project. He owns an engineering unit at TIDCO Industrial Estate in Kuruchi, Coimbatore. He has held the position of executive director, whole-time director in Cosimo Industrial Park Limited. As an industrial advocacy, he has advocated for reducing GST on job work to 5%, highlighted the challenges of labor shortages during lockdown periods, and addressed the irregular supply of raw materials such as steel for MSMEs. He has played a key role in advocating for better infrastructure for TIDCO units and developing new complaint industrial parks to address space constraints to Coimbatore's MSMEs. Mr. Surivale has encouraged local auto parts manufacturers to pivot towards electric and electronic components to keep pace with industry shifts. I now request Mr. Surivale to address the gathering. Good morning all. Chief guest of the day is Sushindran sir, the dignitaries on the dais and off the dais. இப்போ நான் கொசிமாவில் தலைவராக இருந்திருக்கோம். அப்போ இது கொசிமாங்கிற அசோசியேஷன் சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷன் இது 73வது வருஷம் ஆரம்பித்தது. கிட்டத்தட்ட 50 வருஷமாக பக்கம் நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இந்த அசோசியேஷனை.
எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஸு. கோயம்புத்தூர்னால செல்ஃப் பார்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான், எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்கவுங்கள செல்ஃப்மேட் இண்டஸ்ட்ரீஸாக தான் இருந்திருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் அவங்கவுங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி தான் வந்திருக்கிறோம். அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இனோவேஷன்ஸ்க்கான சான்சஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கல. இப்போ உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸுக்கு, யங் மைண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஹேக்கத்தான் சொல்லி வச்சு TANCAM அண்ட் Dassault Systèmes பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருமைக்குரியது. ஏன்னா இத்தனை பேர் ஒரு 2000 பேர் பக்கம் இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கும்போது எவ்வளோ இனோவேஷன்ஸ் வரப்போகுது, எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. இது வந்து சொசைட்டிக்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது, நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்தியா, ஃபார் ஹோல் வேர்ல்டுக்கே யூஸாக இருக்க போகுது. நிறைய புதிய இனோவேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது. அது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாடு வந்து எப்போவுமே நம்பர் 1 தான் இருந்திருக்குது. ஸ்டார்ட் அப்பில் 30% ஸ்டார்ட் அப் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சென்சஸ் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள மாதிரி ஆளுகளாக வரும்போது ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து விஜயதீபன் சார் ஆகட்டும், தென்றல் மேடம் ஆகட்டும், அவங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காங்க. தெல் டேக் யூ ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் வந்து TANCAM எப்போவுமே இருக்குது. கொஸ்டிமா இஸ் ஆல்சோ ரெடி டு சப்போர்ட் யூ இன் எவ்ரி வே. இப்போ உங்களை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் வர்றதா இருந்தாலும் சரி, ட்ரைனிங்காக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸே சப்போர்ட் பண்ணாங்க, இல்லைனாலும் நாங்கள் இருக்கிற கூட சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ஐடியாஸுமே நீங்கள் உங்களோட கனவுகளை நினைவாக்கிறதுக்கு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறோம். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Mr. Vijaydeepan SM is the CEO at Tamil Nadu Center of Excellence for Advanced Manufacturing, partner with Dassault. As the CEO of Tamil Nadu Center of Excellence, he is responsible for overseeing the operations, strategy and growth of the organization. He was also the CEO of Muthusoft Lab Private Limited, a software development company that provides customized solutions for various industries for 12 years. Mr. Vijaydeepan has a strong background in software development with expertise in SQL, web development and data analytics. He has contributed to the society's core competencies include team management, strategic planning, problem solving and innovation. He always looks forward to learn new skills and explore new opportunities. I take great privilege to welcome you, sir. எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இங்கே ஹேக்கத்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இங்கே? ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, சூப்பர். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு 5 to 6 minutes எடுத்துக்கிறேன், அப்புறம் எல்லோரும் போயிடலாம். நான் வெரி தேங்க்ஸ் டு வந்து மேடம். ஏன்னா நாங்கள் லாஸ்ட்டு 2 years உமன் ஹேக்கத்தான் நடத்தினோங்க. முடிஞ்சப்போ மேடம் சொன்னாங்க, நாங்கள் பசங்களுக்கு எதாவது செய்யணும், நீ ஏதாவது பண்ணுங்க சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ மேடம் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு மேடம்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன், இந்த தடவை இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ப்ராப்ளத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியே உங்களுக்கு ஜூரியாக வந்து பண்ணால் எப்படி இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியுடைய பெயின் பாயிண்ட்ஸை நம்மளால் சேலஞ்ச் எடுத்து பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் மேடம் சொன்னேன். மேடம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படின்னாங்க. ஸோ வெரி தேங்க்ஸ் டு இது மேடம். ஸோ இந்த டிஎன் இம்பேக்ட் வந்து ஆரம்பித்தது இங்கேருந்து தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேலமில் நடந்துட்டோம், பட் இங்கே தான் ஆக்சுவலி இதுக்கான விதை போடப்பட்டது. ஸோ அதனால் வெரி தேங்க்ஸ் டு இது மேடம். நான் எல்லா ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா மேடம்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கேட்டுருவேன், அவங்கள்ட்ட ஐடியா கேட்டுக்கிருவேன், சஜஷன் கேட்டுக்கிருவேன். ஸோ அப்படி தான் இது வந்து க்ரோன் ஆகி வந்துச்சு. ஸோ 2000 டீம் மெம்பர்ஸ், கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 750 டீம்ஸ் அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான். ஏன்னா இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நடத்துறதுக்கு ஒரு 6 months ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், நாட் டுடே. லாஸ்ட் இயர் ஏப்ரலில் ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் 6 monthsக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பேஸ்மெண்ட் வாங்கி. அண்ட் ஐ அப்ரிசியேட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்குலாம் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன், கைதட்டிங்க உங்களுக்கே நீங்கள். ஸோ யூ ஷுட் ப்ரௌட். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எனக்கு டவுட் இருக்குன்னு இண்டஸ்ட்ரி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களோட கோஆர்டினேஷனாக இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வின் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவங்க. ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் டு ஆல். அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ், உங்கள் காலேஜ் உங்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்கல்ல உங்களை நம்பி, ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் அவங்க எல்லாத்துக்கும். சரிங்களா? நான் ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் நான் எப்பயுமே சொல்லணும்னு நினைப்பேன், பட் எப்பயுமே மேடையில் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும். பட் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் ஓப்பனாக சொல்கிறேன். இந்த TANCAM வந்து 2021 இங்கே கோயம்புத்தூரில் தான் சைன் ஆச்சு.
ஸோ 2002 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஜனவரிலேயே. அப்போ சிஎம் இனாகரேஷனுக்கு வந்தாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கும் சிஎம்க்கு இடையில நடந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா அது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா எத்தனை பேர் இருக்கிறப்ப ஐம் வெரி ஹாப்பி இத்தனை பேர் வர்றதில்ல. ஸோ சிஎம்முக்கு யார் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது டெக்னிக்கலி அப்படின்ற ஒரு ஏன்னா ப்ரெப் நடக்கும் ஒரு பெரிய சிஎம். ஸோ அப்போ எல்லாருமே எங்கள் தசோவோட சிஇஓ இருக்காங்க, செக்ரட்டரிஸ்லாம் இருக்காங்க, எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. பட் தெளிவாக யார் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னே எல்லாரும் என்ன தான் பார்த்தாங்க. ஓகே ஃபைன் கிரேட். ஏன்னா எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் நான் ஐ கேன் டாக் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் வெல் இன் டெக்னாலஜி அப்படின்றதுனால. ஸோ அப்போ அதை நான் யோசிச்சுட்டு என்கிட்ட கொடுத்துறாங்க. கொஞ்சம் நர்வஸ் தான், என்னதான் ஏன்னா எவ்வளோ மேடையில் 25 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் சிஎம்ஐ பார்க்குறப்போ ஒரு நர்வஸ், பயங்கர நர்வஸ், ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் அப்படின்றப்ப தயங்கிட்டே தான் போனேன். பட் 15 minutes சிஎம் கிட்ட ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் என்னோட ஐடியாலஜி, என்ன பண்ண போகிறோம், TANCAM உடைய கான்செப்ட் என்ன, எல்லாத்தையுமே. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும், சிஎம்க்கு நான் தனியாக ஒரு விஆர் ரூமில் ஒரு ஹெலிகாப்டர், நீங்கள் நிறைய டைம் போயிருப்பீங்க, பட் உள்ளே எப்படி இருக்குது, கைனமெட்டிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு விஆர் கிளாஸை விஆர் பண்ணி அவர் காமிச்சு கிளாஸை கூட கலட்டலை. அடுத்த செகண்ட் என்னை திரும்பி பார்த்து இதை நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள்லாம் பார்க்க முடியுமாப்பான்னாரு. நான் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டன் ஆகிட்டேன். எத்தனை பேருக்கு நான் காமிக்கிறது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு இந்த விஆரில். பட் பிளான் இருக்குது சார், பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணிவிட்டு எல்லார்ட்டையும் கூப்பிட்டு சொன்னார், TANCAM என்ன கேட்டாலும் பண்ணி கொடுங்க, அவங்களுடைய விஷன் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் இன்னைக்கு நான் அதை வந்து கொஞ்சமாவது நிறைவேற்றிட்டேன்ற நம்பிக்கையில் உங்கள் முன்னாடி பேசுகிறேன். தேங்க்ஸ் டு சிஎம். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, 2000 பேரை என்னால் கூட்ட முடிஞ்சிருக்கு. அவ்வளோ பேர் நம்பிக்கையாக வந்திருக்காங்க, அவ்வளோ பேரை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் 1,00,000 பேருக்கு மேலே நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லா மாணவர்களும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வெரி மச் தேங்க்ஸ் டு யூ, தேங்க்ஸ் டு சிஎம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் சொல்கிறேன் இது நடந்தது. இது 2 விதத்தில் நடந்தது. தேங்க்ஸ். ரெண்டாவது, இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். இதை போய் கான்செப்டை சொன்ன உடனே வெரி மச் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். இதை உடனே பண்ணுங்கப்பான்னு சொன்னது எங்களுடைய சேர்மேன் சந்தியா மேடம் அண்ட் சந்தீப் நந்திரி சார், எங்கள் எம்டி மதுசூதன் சார், இவங்க எல்லாம் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட். அதனால தான் இதெல்லாம் நடந்தது. தேங்க்ஸ். ஓகே, இதை முடிச்சிடுறேன். நேராக ஹேக்கத்தான் பற்றி மேட்ருக்கு வந்துடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு தெரியும், உங்கள்கிட்ட 3 ப்ரைஸ் சொல்லியிருப்போம். கரெக்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், செகண்ட் ப்ரைஸ், தேர்ட் ப்ரைஸ். ஓகேங்களா? அதை தாண்டி உங்களுக்கு 12 ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இதுக்கு நீங்கள் கிளாப் பண்ணலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒண்ணே 10 டீமுக்கு இன்டர்ன்ஷிப். ஓகேவா? அதில் 5 பேர் தசாட் சிஸ்டத்துக்கு போகலாம், புனேக்கு. சரிங்களா? மிச்சம் 5 பேர் TANCAM வரலாம். மிச்சம் எல்லாரையும் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். சரிங்களா? ஸோ இது மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவாக சொல்கிறேங்க. நீங்கள் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க. ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறப்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், நாங்கள் லாஸ்ட்டு ஹேக்கத்தான்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஒரு டிப்பு தான், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி ரொம்ப நேரம் பேசாதீங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். சரிங்களா? ஏன்னா அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, டெக்னாலஜிக்கலாக என்ன செஞ்சுருக்கீங்க, என்ன மாதிரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, எப்படி வந்து சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி அதை எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க, இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஜூரிகிட்ட. அதுதான் உங்களுக்கான மார்க்குக்கு வரும். கரெக்டுங்களா? ஸோ உங்களால் தமிழில் பேச முடிஞ்சால் தமிழில் பேசுங்க, இங்கிலீஷில் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ஏஐ பாலிசி பற்றி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருந்தேன். அதை கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 விஷயம், முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு டிப்பு கொடுத்துருக்கேன். அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரைட்டுங்களா? அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது இன்னொருத்தவங்க, இண்டஸ்ட்ரி பர்சன்ஸ். நாங்கள் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி போய் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியாக படியேறி கேட்டோம், அப்போ அவங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு. நிறைய டோர் க்ளோஸ் ஆச்சு, பட் நிறைய டோர்ஸ் எங்களுக்கு ஓப்பன் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட 111 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ உங்க முன்னாடி இருக்கு. இதுக்கு வந்து எனக்கு TANCAM டீம் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னை சுற்றி இந்த ஈவெண்ட் நடத்துறதுக்காக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சுற்றி எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாரும் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க, பட் எனக்கு ஸ்டேஜ் கிடைக்கிறப்ப நான் சொல்லணுன்றதுனால சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஃபைன். ஸோ அடுத்தது வந்து முக்கியமான விஷயம், இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்து டைட்டனுக்கு நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க தான் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டைட்டனுக்கு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ். டைட்டனும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது சால்வ். ஓகே ஃபைன். எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சில? ஸோ ஹேக்கத்தானில் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். நல்லா உங்களுக்கு கிடைச்ச 5 to 10 minutesல நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஒரே ஒரு குரல் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். நெடுநீர் மருவி மடுதியில் 4 கெடுநீரார் காமக்கணல்.
கரெக்டுங்களா? இப்படி ஒரு குறள் இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, காலம் தாழ்த்துதல், மறதி, சோம்பல், அளவுக்கு மீறிய தூக்கம், இது 4 வேணான்னு சொல்றாரு வள்ளுவர். இது 4 விட்டுறலாமா? என்னன்னு சொல்லலாமா? காலம் தாழ்த்துதல், மறதி, சோம்பல், அளவுக்கு மீறிய தூக்கம், இந்த 4 வேணான்னு சொல்றாரு. எப்பயும் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. சரிங்களா? ஸோ தயவுசெய்து அதை விட்டுறலாம், இன்னோவேஷனுக்கு போகலாம். ஏஐ பற்றி நிறைய சுசீந்திரன் நான் சொல்ல வந்திருக்கிறாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சரில், சரிங்களா? ஸோ நான் ஃபிசிக்கல் ஏஐயில் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஃபியூச்சரில் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டூ வெல். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for briefing about TN Impact 26. Your guidance will surely guide our participants to achieve success. Now, let's move on to looking into a short video about our chief guest, Dr. K.M. Susindran, Techno HR Leader and Head of the Academic Alliance Group at TCS Chennai. There are moments in every student's life that quietly change everything. Moments that shift perspectives, open doors to new possibilities, and ignite ambitions we never imagined before. Today, here at KIT-Kalaignarkarunanidhi Institute of Technology, we are about to witness one of those moments. Because today, we welcome a leader who has helped shape the careers of thousands of engineers across India. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a visionary from one of the world's most influential technology companies, Dr. K.M. Susindran. Dr. K.M. Susindran serves as the head of Academic Alliances Group at Tata Consultancy Services, one of the largest IT services companies in the world. In this role, he works at the intersection of education and industry, helping engineering graduates across India become truly industry-ready professionals. His academic journey began with a bachelor's in computer science and engineering from Bharatyar University, followed by a PhD from Hindustan University in artificial intelligence, machine learning, natural language processing, and data science. But what makes Dr. Susindran truly remarkable is not just his academic excellence. It is how he transformed that knowledge into real-world impact, dedicating his career to helping students transition successfully from classrooms to global careers. At Tata Consultancy Services, Dr. Susindran leads one of the company's most crucial missions, strengthening the bridge between universities and the technology industry. During his tenure as workforce head at TCS Chennai, he guided the career growth of over 65,000 professionals. His leadership also extended to the Banking and Financial Services Division, one of the TCS's most powerful global business units. A true innovator, he also spearheaded TCS's first Industry Academia BTech program in Computer Science and Business Systems in Northeast India, transforming the educational landscape in that region. His contributions have earned him global recognition. He has been honored as a Microsoft Most Valuable Professional, recognized as a LinkedIn Top Voice, and served as a global judge for the Brandon Hall Group HCM Excellence Awards. His groundbreaking innovation, iCalams, a learning and career management platform within TCS, earned a top global HR Innovation Award from the Society for Human Resource Management, USA. He also holds the prestigious CPTD certification, Certified Professional in Talent Development, reflecting his lifelong commitment to developing people. Beyond corporate leadership, Dr. Susindran is deeply passionate about mentoring the next generation of engineers. He has delivered keynote talks at more than 50 engineering institutions across India, including BIT, SRM, Heritage Institute of Technology, Madras School of Social Work, and many more. His signature session, Unleash Your Potential, Your Journey to Success, has inspired thousands of students to rethink their future. Because when he speaks about the industry, he speaks from experience, and his message is simple but powerful. The difference between a student and a successful professional is often not talent. It is exposure, guidance, and opportunity. And today, that opportunity has arrived at KIT. Dr. Susindran often shares powerful insights that stay with students long after the talk ends. He says, the bridge between where you are and where you want to be is built one skill, one connection, and one opportunity at a time. He reminds us that in the age of artificial intelligence, the students who will lead are those who combine deep technical knowledge with genuine curiosity. And perhaps most importantly, your college is not just a place to earn a degree, it is the launchpad for everything you will become.
Today, KIT-Kalaignarkarunanidhi Institute of Technology is deeply honored to welcome a leader who has helped shape careers across India, a mentor who believes in empowering students, a visionary who continues to transform how academia and industry work together, and a professional whose journey reminds us that true success is measured by the number of lives we help grow. And beyond the titles, achievements and accolades, there is also a deeply compassionate side to Dr. Susindran. Every morning at the sacred Sholingwood Hills, he performs a simple but powerful act of service, feeding hundreds of monkeys, a daily commitment he maintains for months and earlier continuously for 2 years during the COVID period. Because the greatest leaders do not only succeed in their profession, they serve in life. Ladies and gentlemen, KIT proudly welcomes Dr. K.M. Susindran, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Very good morning to all of you and respected founder chairman and respected vice chairman, CEO Mr. Vijay Deepan sir, and the special guest Mr. Surulivale sir, and my friend Tendal madam, and Dr. Vimal, and all the professors and hackathon participants, and all the students of KIT. And it's very pleasure to be here in Coimbatore, because I studied here in Coimbatore long back, 30 years back. So it's always good to be here in Coimbatore, and this is the one place which changed my life. Coimbatore changed my life for good. Lot of good things happened. My campus placement happened in Coimbatore. So it's always pleasure to be back in Coimbatore. So I was when I saw the video, lot of things. I think the students put a lot of effort. The faculty, they put a lot of effort to collect the data from internet. I think it is social media, wherever it is. So one thing is, all of you have to be very, very careful is, you got the good things about me here, right? I think if you are putting the right things, if you have right data about you, whatever you are putting, it is going to be there forever. So one caution to all of you is, what you put in social media, what you see in social media is being watched, right? And the countries are giving visas based on your social media usage, what you like, what you don't like. So one word of caution is, because when I saw that some of them are AI generated images, some of them are they got all information about me. I think it is so where you have to be very, very careful in what you do in social media, what is getting into internet kind of thing. So AI will generate this kind of videos in no time, right? I think it can create. So youngsters like you, I think you have to be really, really careful in what you like, because the way companies are going to hire, the companies are going to, not only companies, the countries are going to give visa based on your personality, your digital profile, what you have in the social media or internet, right? So that is my request. With this, I think I would like to start a few things. I think Vijay Deepan sir was setting the context. I think I'm going to talk about AI. Of course, I think AI is going to be, without AI, the last 2 years, there is no conference or any event happened. So I'm also going to touch upon AI. But I think from a practitioner perspective, I think I would like to talk about, this is very, very important, right? Because I don't want to, I will just quickly complete this in 15-20 minutes. Because this is very, very important. What I am going to talk about is very, very important. This Windows like OS or Linux like OS, it can be created, it's already created in 3 months. Maybe I think now it'll be, we can create in 1 month or 1.5 months time, right? This is the world we are in. And Chrome like browser can be created in 7 days or maximum maybe in 4-5 days. This is the world we are in. If all of us are thinking,
I can create some app for maybe within 1 month. Imagine a Windows like a OS can be created in 3 months. It is a real one, which I'm not saying anything wrong. I think it is already happened. Already people have developed. And what is the role of all of you? Using AI, if we can create this OS, a browser or anything in 3 months or 1 week or one hour, what is the role of each one of you when you are coming out of college? Right? That is a question which I want to put across. I'll talk about it later, right? It is again, I think I've been closely working with Silicon Valley companies and a few of the startups for the last at least 15-20 years, right? I think apart from, I've been part of TCS, and but I, as a passion, as a advisor, I'm working with a lot of companies. And at least few months back or 1 year back, some of the Silicon Valley companies, the product companies, they were having 20-25 member team or even 10 member team, right? The moment the Cloud or the Gemini or whatever the LLMs came and the code can be generated, they cut down their team size by, I think, almost 80%, right? I think 20 member to 2 member. Or 3 member, and even I think people were talking about, right? I think it is a single member company might come up with a product which could be like one of the unicorns in the world, right? I think that is the world which we are in. I just want to set the context so that all of you have to ponder and all of you have to think about it, what you have to do in the next 3 years or 4 years or 1 year. By the time you come out, what are the things which you have to do to be relevant, to be future ready, to create impact in the industry and the world. Right? I think that is what I want to talk about. Right? So this is one of the very interesting thing which happened. I think TCS we led this movement. Right? Within 6 weeks time, we launched this AI Hackathon. I think as part of India AI Summit, I think we have launched. Non-computer science students or non-engineering students, the students who are arts and science, who are studying Tamil or English or Sanskrit or some psychology and law, they were able to create apps within 1 hour, 1.5 hours time. They were able to create apps using AI. And they don't know, maybe many of them, almost 90% of them, they didn't speak English. They were giving prompts, they were having ideas, they were having the clear, at least the idea on which what they want to develop, right, the real world problem. And they were able to develop thousands of applications in 1 hour, 1.5 hours time, right? Imagine they don't know anything about computer science. They don't know anything about technology. They don't know anything about coding. They don't know anything about engineering. They were able to develop apps in 1.5 hours time. And almost 10,000, this one is like the last grand finale. 1,800 students were brought in Delhi, and 1,500 applications were developed, and maybe in the movie, less than the interval time plus the second half, that period, they were able to develop an app. I think that is the world which we are in, right? So when non-computer science students or non-engineering students were able to develop this kind of application, what is the role? Again, I think I want to put the questions to all of you, right? Next. The one more thing before we went for the grand finale, we went around India and 10 states. We gathered the same thing. We did it in 22 colleges. 10,000 plus students created the same, right? I think non-engineering, arts and science students, and who didn't speak to develop. I think that is the kind of. I'm just giving you the context. Next.
In fact, I think before this slide, I think I want to talk about it. As part of this AI summit, I think TCS, we brought in rural women who didn't have any clue about computers, and they didn't have any clue about how the PC or the laptop or anything will work. They were also brought in. They were able to develop some of the applications in the same 1 or 2 hours. So AI is, I think what we are seeing is AI is one of its kind infrastructure development, right? I think the way our chairman, Mr. N. Chandrasekharan, always talk about it. The steam engine, it changed the lives of the world. Second is electricity. Without electricity, nothing happened. I think it is electricity changed. Third one is the intranet, the internet, the web. It changed things. Similarly, AI is going to change. It democratize. There's like whatever, whether you are a computer science student or a rural woman, or I have 30 years in this industry, whether or you can compete with me in no time. I think that is the kind of world this AI is going to create. It's already creating for all of us. So AI is going to really going to change all the things what we are thinking. I think it is going to. So TCS, and we call it as an infrastructure to intelligence. That's a kind of the roadmap. We want to become the world largest technology company. I think that is the aspiration for TCS, and because TCS we have around 6 lakh employees now, and we want to train all the employees. We did a similar, the same like a hackathon what we are doing now. We ran a hackathon inside TCS, 2,85,000, I think our employees participated, and we gave a lot of awards. I think they were able to develop applications, images were generated, and that's how we learned AI. I think it is, AI is not a theory, AI is not, I think it is, we cannot say, I have done these many courses, I have done so many certifications, and I'm an expert in AI. No, you cannot. I think that is a word. That's not the world which we are in, right? So you have to be a practitioner day in day out. You have to think. You have to breathe AI. You have to whatever we are doing now, whether teaching or learning or creating applications, the internships, everything is going for a change. I think that is the world which we are in. I was telling Tendril yesterday, right? We were able to generate, I think Sir was talking about the use cases. Next year, sir, TCS will participate in this, we will give some user stories or problem statements. And so what we have done is, few of our experts, we gathered, I think within 2 weeks, we were able to create use cases with the detailed specifications, detailed specs using AI. So one of the things what we are visualizing it, the MBA, the product manager, and the business analyst role will be gone with the AI. We're going to so 700 use cases we are able to develop, and with a detailed specification, how the app should look like, what is the guardrails, what is the specs, how the user experience should be. Everything as cases, the detailed specification, that's one of the role which is going to emerge. Specification engineering or cognitive engineering. There's one of the role which we see is going to emerge. That is done. Now, I was thinking and I was telling my team, can we give 700 internships? 700 students, can we give an internship? Because we have a detailed specification, use case, everything is there. The students can come and do. And one of our experts again, he told why we need to engage them for at least 1 month or at least 2 weeks, 3 weeks. They have to be engaged. They have to develop. But this AI, what it is doing is using an agent. I can trigger all 700 applications. I can generate within maybe 1 day. Imagine 700 future I think proof. I think. Futuristic applications with the detailed specs can be developed in a 1 day or 2 days time. How are we going to do? How are we going to visualize? How are we going to change this internships? Right?
what we are going to look at, how the internship is going to emerge. So we are thinking, we are doing a lot of deliberations, we are doing a lot of, I think, workshops, we are brainstorming sessions, how the learning, how the teaching, how the internships, how the skilling is going to change. It's a very, very, very valid situation because we have been using it, we have been trying to break this puzzle, right? Yeah, previous time. So we, the SIH, how many of you at least TN Impact is a flagship program for Tamil Nadu, and Smart India Hackathon, many of you would be participating. I think TCS is the knowledge partner. We are gaining a lot of insights how we can do hackathons, how it is helping the ministries, how it is helping industries, all the things is happening. So the same thing, I think maybe Tamil Nadu impact is, I think it is creating more impact. I think I'm sure this will become the flagship thing. It is going to be very, very important for Tamil Nadu students creating solutions, participating in industry problems, solving industry problems. It is the same. It is going to happen, right? So TN Impact, I wish the next year is going to be maybe 4,000 students, and because the way things are happening, I'm sure all of you would be, because that is the way forward. Creating solutions, identifying, refining the solution. That is how you learn AI. That's how you learn any technology. Technologies will come and go, but I think how you are going to learn is going to change. Right? Next. So one of the we have been thinking about this. Why if a rural woman can generate an app, if a non-computer science or arts and science student can generate application or build a system, what is the role of all of you? What does the engineering degree mean, right? Engineering, how you have to think, you have to really, you have to what you can create with your knowledge. Good thing is, the AI wave is affecting the product companies, startups. Enterprises is totally different. We are serving 1,000, 2,000, 3,000 customers of enterprise customers, either banks, top banks, retailers, manufacturing companies, airlines. I think if you name is and all the services companies are serving, right? Enterprise system, I think it is, even though you will take 1 day or 1 week or 1 month to develop an application, the deploying it is going to be very, very complex. Because you have hundreds of thousands of applications will be there in the enterprise. How you have to connect, you have to the architecture, the verification of AI code, all the things are going to happen. So opportunity for all of you, how you are going to think for your future is going to be on those lines. If you can visualize the enterprise architecture, how applications, how this is going to interact with each other, I think that is where we are going to make a difference. Engineering. I think during AI Impact Summit, I was part of the European Union Roundtable Conference. I was giving a lot of inputs on how Europe and India can participate, how we can give the talent to Europe for the AI development, and they were very impressed. I think we want to partner with the European Union on setting up Center of Excellences, right? So opportunities are going out. Previously, if everyone was hesitating to develop any application or any system, because it will take few months to 1 year or 2 years time. But with the AI, everyone in a small company, they will want to create their own application or system. So all of you will have a lot of opportunity to create, design, architect the systems. That is a good thing. For that, you need to have your resume should have, maybe degree would be important, maybe the academic score is important. How many application you develop your degree versus how many application you used using AI, how many users you had,
that is going to define your job market, your value. If you are going for a startup fund, I think VC fund, that will determine. So think about from this angle. I think that is the angle you need to look at it. Opportunities are going to be humongous, because every time I think that the infrastructure revolution or evolution happened, opportunities will be multifold. I think that is where we have to look at it. So the initially I was carrying you with all the 1 week time or 1 hour time where the applications are getting developed. But I see, I think it is we see, I think the opportunities are going to be multifold for the people who are going to use or who are going to control AI, use AI for their day-to-day work and their application development and learn with AI. I think that is the kind of thing which we have to do. Next. So this hackathon, because this is the only way to learn how to develop things, how to have the interdisciplinary participation and how to develop an application which is the combination of all these things, right? The multidisciplinary skills, how to develop that. And Jaydeepan sir was talking about they are going to introduce it's not just mechanical engineering with artificial intelligence, mechanical engineering with ECE. That's the kind of thing, the cross-pollination of the skills, cross-pollination of the degrees are going to happen. No longer I would say I am a mechanical engineer. You have to have multidisciplinary skills. That's how you will be able to develop new skills, new applications, new innovations will happen if you learn multi-skills, right? I think that is one of the things. Next. So this is how I think it is. It's a very, very important slide, right? Whatever I talked about, I think in a startup, a team of specialists versus one person with AI. You can develop, you can become a startup, you can have a right idea, right? And weeks of work or months of work or years of work, hours. I just talked about the AI hackathon and I just talked about the rural woman developing the applications and Windows like OS is getting generated in a few months. That's how it is, right? And here the engineers was so far they were thinking they will get the requirements from an expert and they convert into an application. Now the business users, they will generate an application. I think that is the world which we are in. That's where I think your engineering, real engineering skills are going to be tested in the coming years. This is where I think your architectural skills, the designing skills, the creativity, the curiosity will play a major role. I think all of you to think from your academic perspective to what I was telling just now, right? The iteration, I think it is initially, if a requirement is given, if someone is changing the requirement, it will take, I think, few weeks to few months to change the requirements. But within seconds now we can change and we can see the result. This is how the roles are getting changed. Next. So I just talked about how AI is going to change things. The new roles are going to emerge. The new skills are going to emerge. Finally, engineering is all about everyone, all of us know, we keep saying this every stage. The curiosity, the designing, the problem solving, innovation, all the things. How do we develop that? The TN impact kind of hackathons are for that. That is where I think more importantly, teamwork. And teamwork is not just I think it's a part of only humans. Humans plus AI, how we can create things. That is the world I think all of you have to visualize. You have to prepare for that. I think without that, you will be left alone. Right? So how you can learn, today it is AI, tomorrow AGI, day after tomorrow it is a quantum plus cybersecurity, quantum plus something, right? You have to have your own thing, but if you are strong in one area, we always say if you are strong in one area, you will be able to learn any technology, any you can ride on any wave.
New things will come and go. That is part of the world. That's the kind of world which we are in. So how quickly you can unlearn, relearn, and I think you apply your skills. I think that is a kind of thing which all of us have to think, right? So you have to think about being I think it is a consumer. All of us are very, very happy seeing this. Maybe we are, imagine the creators, all of them, they are making good money. I think it is Reels creators and the influencers, they are making good money. But are you going to see only the Reels, or are you going to create applications? Are you going to create or solve the real world problems using the AI and the combination of technologies? That's why I think the creator, the innovators, that is the role of innovator. I think that is what I want all of you to think, right? Next. So, but one request is, don't outsource your thinking to AI. If you start outsourcing your thinking to AI, so one of the cautions all the experts, even the psychology experts or the technology experts, they are cautioning is, at least this other things like the web or steam engine or everything, that time the thinking is always with the humans. We always think we were innovating things, we were creating solutions. But if you start giving the driver's seat to the AI, then your thinking will go for a toss, and you will not evolve. The human race will not evolve. That is one of the powerful, I think, statements the experts are making, right? I think you have to be really careful. Are you going to be in control of, people are talking about humans in the loop for AI application, AI stuff. I wouldn't say human in the loop. I would say human has to be ever seen, right? They have to be there. They have to tell, they have to decide what should go into this AI, what should be the guardrails, how the demographic, based on the demographic, how we can create systems. So this is where I think, don't outsource your thinking. That is a very, very important statement, I think, important input from all of us, right? Next. So this is what I already talked about it, the curiosity, because yesterday I was in one of the colleges, right? I think the moment I entered, and on Albert Einstein's the statement came, I think I saw that. This is one of the powerful statement which all of us, I think, have to, if Albert Einstein is, that is, all of you know the high IQ, he was mentioning, I have no special talents. I have no special talents. Imagine Albert Einstein is saying, I am only passionately curious. I am only passionately curious. This is what I think all of us are saying from the industry, from the, I think if you are curious, if you are really want to do something new, the curiosity plays a major role. If Albert Einstein is saying that, definitely we can take, and we can, if we can become a curious on anything, learn anything. I am learning new language now. And because I feel wherever I go, I am handicapped. So I am learning new language. No one is forcing me. Similarly, you have the curiosity to learn new things are very, very important, right? Next. That's all. So I don't want to, the hackathon participants are here. So this is one of the, I just want to put a lot of thought leadership, I think, thinking to all of you, so that all of you have to go back and think as an engineer, as a maybe computer science engineering, to all the engineering disciplines. Seeing the insights, as we believe your valuable perspective and information shared about AI would inspire all the students and participants of this industrial hackathon. Now we move on to the most exciting part of the event, the hackathon presentation. I think எல்லாருக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். செஷன் நல்லா பண்ணுங்க.
ஆல்ரெடி லேட்டாக வந்தவங்களை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக சீக்கிரமாக போய் அவங்க ஹாலுக்கு போய் முடிச்சுட்டு இங்கேயே அசம்பிள் ஆகுங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 4 செஷன்ஸ் இருக்குது. முக்கியமான ஒன்று வந்து கோயம்புத்தூர் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து இண்டஸ்ட்ரி டிஃபென்ஸ் காரிடர் முக்கியமான ஒன்று. நம்ம TANCAM ஆரம்பிச்சதில் டிஃபென்ஸுக்கு பண்ணணுன்றதுல ஒன் ஆஃப் த அஜெண்டா இருக்குது. ஸோ அதனால் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே அசோசியேஷன்ஸோடு சேர்ந்து. கொடிசியா டிஃபென்ஸ் இன்னோவேஷன் அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர்லேருந்து வராங்க. எப்படி டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்டை பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் கண்டிப்பாக கற்றுக்குங்க. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் ஏரோஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஒரு 1/2 hour செஷன் இருக்கும், கற்றுக்குங்க. 2வது ராஜா ஏஐ உங்களை இன்னோவேட்டர் அப்படின்றத பற்றி எடுப்பாங்க. 3rd செஷன் வந்து டாக்டர் விஜயசோகன் வந்து ரிசர்ச் எப்படி பண்ணணும், அப்புறம் என்ன பாசிபிலிட்டிஸ்ன்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் விஜயகுமார் ஃப்ரம் வேல்யூ எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அந்த கம்பெனி? ஓகே, பவர் ட்ரெயின், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஏஐ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற பற்றி செஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் செஷன்ஸ். கண்டிப்பாக வந்தது 4 விஷயத்தை டேக்அவே எடுத்துகிட்டு போங்க, ஓகேவா? ஸோ சீக்கிரமாக போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள், நல்லா பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட், ஓகேவா? தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now we move to the hackathon presentation. Our talented participants will showcase their innovative solutions and projects developed for this hackathon, TN Impact 2026. I request the participants of the hackathon to move to the respective venues, and the other students